and very good morning. I am SNK from grade 9 SNK School. Today is 29th August 2020 અને ભાદરવા સુદ 11 છે. Plato has said, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. With this thought, let us get ready for the prayer. सर्वांगी सुंदर उदशेंदुराची कंठी झळके बाळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचिता फरा तुझ कवळी पुरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभा तो बरा रुजुंती नुपुरे चरणी भागैया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाट आहे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव Our English recitation today is an Aesop's fable. Smith Rupani narrates it. Namaste. My name is Smith Rupani. My likes include reading books and watching movies on books. My dislikes include someone speaking constantly while I'm trying to read a book and people who boast. It is good to be happy at our achievements, but then to aggrandize our feats and project something that actually doesn't exist is called boasting.
very harmful to our emotional and mental health. It may give us temporary pleasure, but brings along shame and ill repute. The following Aesop's fable, The Boasting Traveler, is on the same line. It goes like this. A man came back from a tour and boasted about his adventurous journeys. He talked at length about the different people he met and his amazing feats that got him fame and praise from people everywhere. He went on to say that he went to the roads where he had leaped to such distances that no man could ever match his feat. He even went on to say that there were witnesses who would vouch for his words. Hearing the man boast so much, a smart bystander said, "O good man, we do not need any witnesses to believe your words. Imagine this place to be roads and leap for us." The lying traveler didn't know what to do and went away quietly. Moral: he who does something well does not need to boast about it. Indeed, boastful people are nothing but inflated balloons that can be burst easily. Thank you, Smith, for interesting performance. Let's give him a round of applause. Where we had a boastful traveler, now we have a foolish father who gets duped by a crook of a fortune teller. Let's enjoy this Gujarati recitation by Vishesh Talavia. નમસ્તે, મારું નામ છે વિશેષ તલાવિયા. હું કક્ષા 10માં ભણું છું. મને ફૂટબોલ રમવું તથા ખાવા પીવાનો ખૂબ જ શોખ છે અને મને ઘરમાં બેઠું રહેવું તથા એક જ જગ્યાએ કાંઈ પણ કર્યા વગર બેઠું રહેવું જરાય ગમતું નથી. આજે હું તમારી સામે પ્રસ્તુત કરીશ ગુજરાતી કવિતા ગુરુ ઘંટાલનો શ્રીમંત ચેલો. ઘંટાલ ગુરુનો શ્રીમંત ચેલો, ગુરુને લાગી પાય, કરજોડીને કરી પ્રાર્થના, હે મારા ગુરુ રાય. દીકરો મારો કોઈક પરીક્ષામાં બેસે છે આજે, દીકરો મારો કોઈક પરીક્ષામાં બેસે છે આજે, આશીર્વાદ કરો એવા કે પહેલે નંબરે ગાછે, 90% ગુણ ખેંચી લાવે ને ડાક્ટરી ભણવા જાય, રૂપિયા 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 બસ ઘરમાં થઈ જાય. ઘંટાલ ગુરુએ બેઓ હાથ મૂક્યા દીકરાની માથે, ઘંટાલ ગુરુએ બેઓ હાથ મૂક્યા દીકરાની માથે અને કોઈ ના સમજે એવો મંતર બબડાવ્યા સાથે. બોલ્યા, બેટા ખબરાતો નહીં, વાવણી ઘેર દૂજે છે, આપણે એવું ન આવડે એવું, લખજે તને સૂજે તે. બાપો રાજી બેટો રાજી, રાજી ભગત સમાજ, પગે લાગીને સૌ વેરાયા, જય ગુરુ મહારાજ. કંટાલ ગુરુનો શ્રીમંત ચેલો ગુરુને લાગી પાય, કર જોડીને કરે પ્રાર્થના, હે મારા ગુરુ રાય, કર જોડીને કરે પ્રાર્થના, હે મારા ગુરુ રાય. દીકરો મારો પહેલી પરીક્ષામાં અધવચ કૂટાયો, તમે કહ્યા 90 પણ એ તો 9 જ ગુણ લઈ આવ્યો. કેમ કરીએ હવે થશે ડાક્ટર ઉર્ફે દાદો, કેમ કરી હવે થશે ડોક્ટર ઉર્ફે દાદો. ગુરુદેવ શી રીત હવે હું કરીશ અહીં ધર્માદો. ઘંટાલ ગુરુએ કહ્યું, ફિકર નહીં, 9 તો લઈ આવ્યો છે ને, મીંડું મોટું હવે આવશે, નસીબનો મોટો છે ને. દાદો થશે દીકરો તારો, હાથમાં લઈને દંડો, દાદો થશે દીકરો તારો, હાથમાં લઈને દંડો. ડાક્ટર થી એ વધુ જણાશે નિતનો દર્દી થઈને, ડાક્ટર થી એ વધુ જણાશે નિતનો દર્દી થઈને. વાહ વાહ, શ્રી ગુરુ કૃપા છે, ભક્તો લે છે તાળી, ચંદ રોજમાં થઈ જાય છે આશ્રમ ને આવી જાય છે ગાડી. બાપા રાજી બેટો રાજી, રાજી ભગત સમાજ, બાપા રાજી બેટો રાજી, રાજી ભગત સમાજ, પગે લાગીને સૌ મન હરખે, જય ગુરુ મહારાજ, જય ગુરુ મહારાજ. આભાર. We should guard from such superstitions. There is no alternative to hard work. Thank you, Vishesh, for this eye-opener. Let's give him a round of applause. Who doesn't know Charlie Chaplin? The world's renowned actor, comedian, and director. Let us watch a video which showcases the follies of us human beings and how we try to conceal them.
Please get ready for the national anthem. Assembly सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Assembly Vishram, thank you for being a wonderful audience. Have a blissful day ahead. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि
हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो